Magidigidi ya vaaki va Mozambique va karhi ku vota laha Afrika-Dzonga ni le ka rikwavo. Huvo ya doroba ra Tshwane va hlawule na CP Moya wa Action SA tanihi meyara lowuntshwa. Va ka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Vaakatiko va Mozambique lava tshamaka laha tikweni va votile tindhawini to hambanahambana laha Afrika-Dzonga. Ku na switichi swo votela tindhawini to katsa ka Homu eGiyani, Bushbuckridge, Rustenburg, Gauteng na le Cape Town. Ku tlula magidi 60 wa vanhu eMozambique va tsarise ku votela nhlawulo wa le ka rikwavo laha Afrika-Dzonga. Vaakatiko ra Mozambique lava tshamaka eka Dzumeri eLimpopo na vana va hume hi nhlayo ku ya vota eka nhlawulo wa tiko ra vona. Eka xitichi lexi va nga tsarisela ku vota egidi na 200. Van'wana va Mozambique lava tshamaka eka Dzumeri ni tindhawu tin'wana ta Giyani va suka eka rikwavo va baleka nyimpi leyi a yi ri kona ku tlula 30 wa malembe lama nga hundza. Vaakatiko va le kaya Mozambique va titwa va ri kahle ngopfu swinene hi yona mhaka va tile ku ta ti tsarisela ku ta vota tale ku nhlayo leyi nga va yona ya ku tsarisa a yi ve nhlayo leyi henhla swinene ngopfu leyi nga endla 1249 ya vanhu. Pfuli hi 9 hi ta kota ku pfala namadyambu hi 7 o'clock. So vanhu va titwa va tsakile swinene va tinyiketile leswaku va ta vota hi ku voti i nchumu lowu wa nkoka swinene evuton'wini tanihi laha nkarhi wo hanya ka wona i nkarhi wa xidemokirasi. Demokrasi ya hina xi hi pfumelaka hi fanele hi va na nhluvuko kumbe ku hanya kahle hi loko hi vota. Ni titwa ni ri kahle ngopfu namuntlha loko ni votile no vota ro sungula ni tsake ngopfu swinene loko ni votile. Loko vaakatiko ra Mozambique va karhi ku khitikana ku ya vota leswaku va ta pfala xivandla xa President Philip Nyusi loyi a nga fuma kambirhi, xivandla leri fumaka ra Frelimo, Daniel Chapo hi yena muyimela ku langwa loyi a nga ta ombana Usofo Momade wa vandla ro kanetela Renamo. Kasi exifundzeninkulu xa Gauteng kona vaakatiko ra Mozambique va tsakile ku ya vota. Altogether, we have above 79,000 voters who we expect them to cast their votes today. We have 127 voting stations, of which 100 are here in Transbeck. I'm excited, a little bit nervous, but I'm very proud to be a Mozambican and I can't wait to vote. I would recommend that they should come in numbers because then it doesn't help you to sit and expect changes when you don't say, I think this is our way of saying, come and make a difference. Come and say what you want, Come express how you would like it to have it done, I think this is how we express it. Sa tetano, Mozambique lava tshamaka e Cape Town va ri va lava ku va xiphemu xa nhlawulo leswaku va ta vona ku cinca. These elections means many things. They are very important for all Mozambican citizens, even the ones who are living here in the Cape region. Because we're expecting that when we have elections, we expect that the leaders can do more for the country, more for the people. Kasi loko ha ri eka hungu leri vaakatiko va Mozambique va na ntshembo eka nhlawulo wo votela president lowuntshwa wa le ka rikwavo. Vandla leri fumaka ra Frelimo ri languteriwe ku hlula no yisa emahlweni eka mfumo wa tiko leriya. Frelimo ri fume Mozambique kusukela loko tiko ri kuma ntshunxeko hi 1975. I feel like it's liberating. I feel like for the last time we're dealing with wars all over the world and it's finally like a good time as a young person to have a voice to put my opinion into certain systems and change them. I expected that things would change, especially in creating jobs, our young people coming out of schools and they don't have jobs, and that's a little bit discouraging. So I expected that they'll create more jobs. My expectations, I think, are the same of my brothers also back home because we are fighting for employment. Vanga vangari eka tiko ra rikwavo kambe vaakatiko ra Mozambique lava tshamaka la Afrika-Dzonga va langutile swo tala tanihi leswi tiko ra vona ri hlawulaka namuntlha. Vafambisi va nhlawulo eMozambique veri nhlawulo wu fambe kahle. It's a constitutional privilege
and we hope that they will use that right, civic right, for them to vote and to participate. Participation also means helping, contributing for the strengthening of democracy in the country. Nhlawulo u ta hi nkarhi lowu tiko leriya ri nga langutana na mintlhontlho ya ikonomi na vuhlayiseki ngopfungopfu en'walungu wa tiko kambe va amukela vukona bya mavuthu ya SADC. In Cabo Delgado things and then we controlling it. I want to miss the opportunity to thank the SADC region by the help that indeed they are offering to our own government in Mozambique, but also to thank our our Mozambican Defense Force by the great jobs that they are doing there. Young men, women, they are doing a very, very, very wonderful job. Frelimo ri kumseketeri kusuka eka mavandla ya la Afrika-Dzonga. We wish the people of Mozambique peaceful and successful elections. And we say to the people they should not be swayed away by international forces who seek to create a division between them and their liberation movement. Loko switichi swo vota swi pfala, komishini ya nhlawulo yi ta sungula ntirho wo hlaya tivhoti. Dokodela Nasiphi Moya i meyara lowuntshwa wa masipala wa Tshwane Metro. U voteriwe hi ku tlula 120 wa tivhoti eka huvo ya masipala wa Tshwane. Moya wa bandla ra Action SA u hlule khale ka meyara Celia Brink wa DA. Moya u kume nseketelo wa vandla ra yena xikan'we na African National Congress, Economic Freedom Fighters na nhlayo ya mavandla lamatsongo. U vule leswaku u tiyimisele ku sungula ku tirhela miganga hinkwayo ya Tshwane. As I vow to my fellow residents today to make our city feel safe, make our sewers, pipes and water provision a well of dignity to all residents, including those in Hammanskraal who will soon receive potable water after years of efforts. Moya u vile meyara wa nkarhinyana wa masipala wa Tshwane kusukela loko Brink a hluriwile hi tivhoti to n'wi susa exitulwini mavhiki mambirhi lama nga hundza. U tshembisa ku bula ndlela leyintshwa yo ya emahlweni. Masipala wa Tshwane wo hoxa xandla swinene eka xifundzankulu xa Gauteng, wu landzela masipala wa Joni, kambe wu tele hi ku ka u nga tshamiseki ka tipolitiki. Moya u fanele ku vuyisa masipala eka matirhelo ya wona. Professor Dikhotse u ri swilo a swi nge cinci hikuva metro yi ta va ya fambisiwa hi nhlangano wa mavandla yo tala. As I understand it, the mayoral committee will be a multi-party committee, so it will consist of, I would guess, for example, the ANC, the Action SA, EFF, and maybe some other parties also. It's not very easy to work with such a multi-party coalition. Ku thoriwa ka meyara lowuntshwa ku amukeriwile hi matitwelo yo hambanahambana. Murhangeri wa Commission ya Freedom Front Plus u ri Moya a ri xiphemu xa vanhu lava nga mindzumbuxa masipala. U vula leswaku Action SA ya tikukumuxa naswona a yi nge swi koti ku rhangela masipala ku huma eka xiyimo xa yona xa sweswi xa timali. Kambe mutshami wa xitulu wa rixaka wa Action SA Michael Beaumont a nga pfumelelani na swona. U vula leswaku vurhangeri bya Moya byi tiyimiserile ku pfuxeta masipala. U vula leswaku Action SA yi ta tirhisana na mavandla man'wana ku rhangisa ku pfuxeta masipala na swilaveko swa vanhu. This has been a government under Celia Brink that's been delivering for the past 18 months. We've seen the turnaround of the city's finances. We've seen a move towards energy independence. The people of Hammanskraal will be getting clean drinking water in their taps. When parties that are feeling the same pain come together, that's what they do. We have felt the same pain of the Democratic Alliance in this region for 8 years. They've really taken our people back. We have a new mayor. We believe that she's got capacity. It is an ANC-led coalition. We will bring a very strong team from the African National Congress to work with her. Kasi loko a ri eka mahungu ya timasipala, ndzawulo ya mfumo wa miganga ya Limpopo yi ta sungula ku lavisisa masipala wa Thabazimbi. Leswi tivise holobye wa mfumo wa miganga exifundzeninkulu Biskopo Makamu. Masipala wa Thabazimbi wu vekwe ehansi ka vulawuri bya mfumo wa xifundzhankulu. Leswi ta endzeka swihehlo swa ku lwisana ka vakhanselara na mafambiselo yo biha.
Lawa i masungulo yo cinca swilo. Masipala wa Thabazimbi wu vile na swiphiqo swa mafambiselo kusukela ku vile na nhlawulo wa mifumo ya miganga hi lembe ra 2021. Masipala wu na swikweleti swo hlaya leswi katsaka swa gezi ni swa mati. Mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo wu tshemba leswaku ntlawa lowu nga teka vulawuri bya masipala wu ta vuyisa xiyimo evutshan'wini. Mfumo wa xifundzankulu wu tlhela wu vula leswaku wu ta simeka vulavisisi. Hi ta tirha hinkwaswo swi nga fanela ku vona ku na manyala lama ma ri kona la kumbe vukungundzwana byi ri kona ka masipala bya landzelerisiwa. Premier nhleketa ku va le ka xiyimo xa kahle sweswi ku va nga tala ku tsalela president va kombela leswaku a simeka vulavisisi bya SIU haleni ka masipala lowu. Murhangeri wa ntlawa wa valawuri u vula leswaku va tiyimisele ku vuyisela xiyimo evutshan'wini. I'm very confident with the team I've got that will turn the situation around. I've got a team of expert, well-trained and experienced local government men and women, and we're committing that, telling the people of Thabazimbi that we'll turn the situation around to the best. Bandla ra ANC ri teke magoza yo tshinya ehenhla ka vakhanselara va vandla lava va hehliwaka hikuva va nga yingiselangi swileriso swa vandla. We are in a process of subjecting them to disciplinary hearing, and the process will commence soon. So we will come back and update the media about the process going forward. Nhlangano wo yimela vatirhi wa SAMU wu amukele ku va masipala wu vekiwe hansi ka vulawuri. We are happy about this intervention because many things will be rolling that we've been raising. We're having many grievances, like we see some of our members were not paid their salaries on time, but just because administrator was brought today, yesterday, they were paid their salaries. So we just met with MEC and administrator and the team. We raised some number of things like a security company that is here harassing and abusing us. Kasi ni vaakatiko na vona va vula leswaku va tshemba leswaku ku va masipala wu ri hansi ka vulawuri swi ta endla leswaku mphakelo wa vukorhokeri wu vuyela evutshan'wini. If you were not in favor of the current councillor, you won't get service delivery. Like myself, I've been 14 years in Raputi village. Currently, as we speak, there have been, last year there was 10 allegations around June, July. I never received one. We feel very happy as a community because it's showing us our municipality, it will be under control. Ku languteriwa leswaku ku ta va na nhlawulo wo tatisa eka masipala lowu endzhaku ka tin'hweti tinharhu. Epimani Balo wa Mahungu ya SABC eThabazimbi. Vaaki va le Naledi eSoweto va koxela leswaku swiphaza hinkwaswo elokixini leriya swi pfariwa. Va hlundukise hi mafu ya ntlhanu wa vana lava ku hleketeleriwaka ku va va dya swakudya swa chefu leswi va nga swi xava exiphazeni. Vana lava malembe le xikarhi ka 9 na 10 va love hi sonto. Un'wana wa vona u le xibedhlele eka xiyimo xo biha. Mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng wu ri wu tiyimisele ku lavisisa mafu lama hi vuenti. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng va endzele swikolo swa vadyondzi lava nga lova ku pfuna hi nchavelelo wa swa miehleketo eka vadyondzi na vadyondzisi. Condolences, on behalf of the department and the MEC. So the support that we will normally give to this family is quite important. Ndyangu wa Msimango hi un'wana wa leyi nga khumbeka. Swirho swa ndyangu swa tikeriwa ku amukela ku hundza emisaveni ka Njavulo. N'wana una salwana na sakudi. O tswile a ntse le hantle fela ene ke ngwana flex fela wa bona yaanong ko re fela bana ba ile ba nagana fela gore ba khapane ba ile ba tlhapa ba fetsa go tlhapa ba ile ba khapana ba re ba lo tshameka kandi ba tla go reka mazimba. Mani wa Njavulo vula leswaku wa tisola ku va a bakela etlhele miehleketo leswaku a nga nyiki Njavulo mali hi siku ra Mangu. Luza n'wana a se joke ku re le maobane busiwa ke dutse ne ke feel ka re ke toro, but ka nnete o re le metse re le batswadi, and this is Njabulo's father o ile ngore a khone lu bua ha tsebe what to say. Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi o byele maphorisa ku tirha hi matimba eka ku lavisisa mhangu leyi. The forensics that have been taken, the tracking of the manufacturers of the alleged content,
and the ability to ensure that they be in a position to have a team that can literally follow up on every lead that they've found. Mhaka leyi se pfuxe mhaka ya vuhlayiseki bya swakudya leswi kumekaka emalokixini. Yise mahlweni mahungu ya SABC khale ka musirheleli wa vaakatiko Busisiwe Mkhwebane u tsandzekile ku sindzisa mfumo ku hakela 10 million rand ku ya hi ntolovelo. Musirheleli wa vaakatiko u nyikiwa mali loko a gimeta ntirho endzhaku ka khume wa malembe. Mkhwebane u vuye a susiwa ehofisi hi palamende a ri kusuhi no gimeta ntirho. Musirheleli wa vaakatiko wa sweswi advocate Kholeka Gcaleka u arile ku hakela Mkhwebane. Khoto ya le henhla ePitori yi bohile hi ku yima na advocate Gcaleka. Khale ka musirheleri wa vaaki Busisiwe Mkhwebane u hluriwile eka xikombelo xa yena xo va a hakeriwa 10 million wa tirandi. Muavanyisi Umphemetse Muki u vule leswaku ku na ku hambana exikarhi ka ku tshika hofisi hi ku rhandza ka yena na ku susiwa. I agree with the respondents that a gratuity is a token of appreciation as expressed by an employer towards an employee. This view has a bearing on the expression on vacation of office. That is because Clause 3.1 links the payment of a gratuity to vacation of office. It would be absurd for an employer to be expected to pay a gratuity, being a token of appreciation, to an employee who left office in disgrace. Ku engetela kwalaho, khoto yi kume leswaku a hi ku onha vumbiwa ku va Mkhwebane a nga hakeriwi. She did not elaborate as to which provision of the Constitution has either been breached, misapplied, or misinterpreted. A court cannot give declaratory relief in terms of Section 172 sub 1 sub A on non-specific assertions that there are breaches of the Constitution. I conclude that the applicant failed to lay a basis for the court to exercise its Section 172 sub 1 sub A power. Khoto ya le henhla eGauteng yi tlhele yi bakanya xikombelo xa Mkhwebane xo lava leswaku xiboho xa musirheleri wa vaaki xi kamberiwa, laha a vula leswaku a xi lulamanga hi tlhelo ra mafambiselo kumbe vufambisi. The BCA does not mention gratuity. The Public Protector respondents did not breach the Basic Conditions of Employment Act in not paying the applicant a gratuity. Her legality challenge with reference to the BCA must fail. Mkhwebane u lerisiwe ku hakela tihakelo ta magqweta ya hofisi ya musirheleri wa vaaki. Ntshamo wa ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa wu vile wo koma namuntlha ekhotela henhla ePitori. Vachuchisi a va lave ku vitana mbhoni leyi magqweta va hehliwa va vulaka leswaku a nga ri yona mbhoni leyi a va langutele yona. Muavanyisi Ratha Mokgatleng u yise ntshamo wa ntengo eka siku ra mundzuku. Khoto yi tlhele yi kavanyetiwa nakambe namuntlha ePitori. Mbhoni ya mfumo a ku ri mutivi wa michini ya mintila ya movha kumbe tracking services. Magqweta ya ale ku sungula ntengo va vula leswaku a va tilulamisangi tanihileswi murhangeri wa swa vulavisisi Brigadier Bongani Jininda hi yena a nga ta nyika vumbhoni. Before the witness can be led by the state, I would like to request the basis for introducing this evidence before this court. And which kind of evidence is it supporting? Because in my true recollection, I don't remember any witness talking about the registration numbers of this vehicle. Moreover, my lord, this motor vehicle is alleged to have been driven by Longwe Twala. And why it is the prerogative of the state, of course, not to call him. But what are the intentions of the state to lead evidence that relates to Longwe Twala? Kambe mfumo nyike swivangelo swo lava vumbhoni bya vativi swa mimovha kumbe tracker. In this instance, my lord, a proposition has been made that Mr. Longwe Twala shot himself
in the process of shooting the deceased, and the AVL records would assist the court in determining whether that proposition that was put forward is likely to be true or not. Then interest of justice, we will not deal much with that, my lord. We submit that it is in the interest of justice to allow this evidence to determine the movement of Longwe in light of the version that was put to Colonel Mangena. Hi ala tlhelo muavanyisi Ratha Mokgotleng u bohe leswaku mulavisisi Brigadier Bongani Jininda a ta nyika vumbhoni. Randi bevukile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar is 17 rand 65 cents, pound 23 rand 8 cents, euro 19 rand 32 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,610 hi awunsi, platinum $948 hi awunsi, nxavo oil yimbisi $75.87 hi mphongolo. Kasi lawe makumu ya mahungu ya namuntlha na vhiki leri hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ri perile.